whakaiunga i a koutou, pranga mai, pranga mai, pranga mai a. Hare mai rā, irungi ki tā ngāro hapa, ngā whānau whānui, o te wānanga aroni a tāmaki ki makaurau, me te a wānanga o tāmaki, irunga i tēnei kaupapa whakahirahira, te whakahononga o ngā tāngata mai ngā au, i te ao, nau mai, haere mai, tiki mai rā. Tēnei au, te hōkai nei, o taku ai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato tupuna tāne nui a rangi. I pikiti ai ki nā rangi tū hā ki te hio manonu. I roko hina dura aku i o matua kore ana. I riru i huai ko ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri tua tea aronu. Ka tiritiri a ka kaupau a kia papa tua nuku, kia puta ko tātau ki te pai ao, ki te ao mārama uhi, wero tau mai te mauri, haunge, kui e tāi ki he. A ti hei mauri ora. Ti hei wini, ti hei wana, ti hei nakona. Te hei wa mauri ora ki te whai ao, ki te ao mārama. O tira ki a tātou nei, wa i ka pahi nei wani nui i tēnei kaupu o tātou, i roto i tēnei whare o tātou. Nau mai, haere mai, whakatau mai ra. I runga no i ngā kaupu panana no tātou i whakaroi. Hoi no ko tētahi o ngā upoko kōrero o tira, ko taku mihi atu ki aku whanaunga ki a koutou katoa, koutou o waipapa te wānanga, waipapa te marae, nō reira koutou katoa, e pīkau nei i era ākuatanga, i era hitori, o waipapa ara ko koutou, te tauranga waka tuatahi ki tēnei whanga, i kia nei ko wai te mata. Ko tōna tikanga ara, kia ara mai, e tahi o ngā pūkenga, ngā iwi katoa te motu, ki runga i a waipapa, kia pāngai hia, ngā rawa, ki tāmaki makaurau whānui tonu. O tira ko koutou anō tēnā, e kawe nei i tēnā mana, i tēnā ākuatangi, i tēnā mahi, mai rāno tai noa ki tēnei wā. Nō reira, e aku whanaunga, o waipapa, nei rā mātau ngā wai horo tū, e mihi nei e tangi nei. Tātau, e noho nei runga no i tēnei pai maunga, ki e nei kōrangi puki. Ko tātau, e whakanui ana i tēnei pā onua i kia nei ko horotu pā. Me ngā pēti e rua arā ko te waharoa whakamua kai tērā whare toi, ko te wahanga, ko te waharoa whakamuri ārā kei a koutou kei te taha o te Davis Law Library. Nō reira ko te wai ariki, ko te puna wai e pupu ake, ia e tonu nei i kia ana ko te wai ariki. Nō reira he nei wai kei te kōrotia, kia ora ia tātou, kia ora tātou, i tērā wai nō reira ngā mihi nui kia koutou katoa. Me tēnei hononga i runga nō i te matauranga. O tira nei rā mātau te whare wānanga taina i a koutou katoa, koe no e rā mea āgotanga kai wānga nui te tuakana me te taina e tikāna ka tika ka mihi atu kia koutou i a koutuaka. Nō reira koutou o te whare wānanga o tāmaki makaurau, nau mai, haere mai, whakatau mai rā. Koe no i runga nui te pōhie, ko wai au, e mihi ana ki a koutou katoa. Koe no, ko tātou nei, e noho nei, kia mana ai, tēnei whenua o tātou, i kia nei ko horotiu, ko rangi puki, ko tātou tāko anō tēnā. Nō reira kei te mihi atu ki a koutou katoa e hoama. Me taku pōhehe, ka mea atu au ki taku hoa, e hoa, ko wai te manukura tautuko, e mea ana o kouau. Koe no, kei te mihi atu ki a koe e taku hoa, e te ranga tira te manukura tautuko o te whare wānanga o tāmaki wānau, nā manukura ki a. Ko tira, ki a koe anō hoki, te manukura tautuko te manukura ki a koe o tira orua tahi. Me taku mihi ki a koe, Jeremy, i tēnei wahanga o te tau, e whakaeke nei tātou i roto i tēnei wahanga o te matariki, e rāhiri ki ngā mata. Me tērā ākotanga kei runga i a koe o tira ko koutou o motuti o hoki ama whānu. I te hinga o tō tātou matua pāhina re teiti. Kei te
tangi tonu, kei te tangi tonu, kei te tangi tonu. Koe no kua riru i a koe tērā mana ona. Ara, ko koe tēnā, hei whakakanohi i ona akunga, i ona mātāpono, i ona uaratanga a kia whāngai a ki o hoa, ki o whanaunga o tira ki a tātou nei. Nō reira kei te tangi tonu ki a koe, o tira ki a koutua hokianga, nō reira kei te mehi. Nō reira i runga no i tērā i ngā mate kai wanganui i tēnei o koutau, o tira o mātau e tikana, aere ngā mate aere aturā, mai rā hoki a. A ko te hono tātou, hono rātou, hono mate ki a rātou, tātou to hono ora ki a tā. Nō reira ka mihi atu au ki a koutou katoa, aha kua koua i a rānei, aha kua i ahu mai i ahi kareiria, koutou katoa, mai ngā tōpito o te ao, nau mai, haere mai, whakatau mai rā. I runga no i te kaupapa, nā tātawa no tēnei kaupapa i ora, i whakaora. Nō reira mauria mai o koutou maunga, mauria mai o koutou awa, mauria mai o koutou mōhiotanga, māramatanga, pūkinga no oki. Kia ha, kia whai hua, o tēnei tāpune tanga o tātou. Nō reira kia kaha, kia maia, kia manua nui, ki roto i ngā mahi kei katoa, kei mua i a koutou o te raki a tātou katoa. Koe no, ka poto te kakau o tēnei o ngā whaipa, koe no, iti te kupu, nui te kōrero, nui te mihi e mahana ki a koutou katoa. Nau mai, haere mai whakatau mai rā tēnā koutou, rārau, tēnā koutou katoa. Taku manu, tā pio pio. Kōrehi atu taku manu tā pio pio, ki te tini ki te mano ho, aku turi aku manu ho, ne ngā aku manu pitirua ki te kai, ki te inu mawai o hora tu whakatau, i hora ki te rono te whaerana, atu ai ki ngā here pūre ni rangi tāmiro ai, te koha o te irahe. Ka taka kawe hea te ara pautanga, pupu ake nā wai o e te mata e tua te ipu o mata o tū mai, rangi puke takaranga, hape whakawhiti atu ki te rere, ngā ora i ki te patu tauranga kāwau, tiki Powhiri ngā waka. Ko te reo Powhiri, ko te reo karanga, ko te mata puna, te kete aronui, tau ana e. Tau ana. Riri, he toa, papatu ai raru ai te kakaata hoi pātoa ki a koe māhuru ki te rangi e. E rere atu ana ki tua Hawaii, he moana, he mānūtanga waka. Ka whakamako e ara te ngahi noa te patunga o tiu whakararo nau mai e wahatāwa ki tāku. E hara ia hau te whakawharamau o rongo ke horarake. Au e te riri, au e te nguha. Whiri e te papatua tini whiki kōtuku whenua, te taku whenua whakatau ana ki te toa e tā mau ai. Peti rawa, haumi e, kui e, tai e. A kā tika riro, mā ngā kupu karai ki a māhuru ki te rangi a ka pua ki kau, i waku mihi whakahoki ki a koutou. Kā ti, e tangi atu ana rā ki tō tātou matu nui te rangi, te wehi te tapu te mātāpuna o ngā mea tapu katoa. Me te inoi kia ia māne tuku te tō mairangi o tāna aroha nui, tāna aroha noa, kia makare maira ki runga i te whenua. Hei haka mā kuku a he rai ngā puropuro, te mā tauranga ngā puropuro, te hakapono i rue a he rai ngā mātue, ngā tupona. Kia tupu ei, kia whaihua, kia puau ei, kia pātunu maira tana whakarapai ki runga i tēnā o tātou. Kā te tangi atu ana kia aia poa ao poa. I runga anō te tūmanako kia mahia mai nei wene mahi katoa a tātou mo tōna kroria te take. E pā nau te kroria, i re hau whaimārire. Whaimārire rā ki o tātou tiri mātua ki o tātou tiri tūpona. Te mea ke rā ko te iwi nui. Hei roto paratiho e hākari ana, e huitahi ana, e wānanga ana, e pāte ana me mea ke. I
I te taha o tō tātou kaihanga, kei reira rā rātau, e noho tahi ana ki te tēpo te kaihana. Kai atu ana i ngā kai tapu tarangi. Ka ti, koutou kua huri atu. Whakahuangia rā a pāhenare. Whakahuangia rā ngā mate o te wā. Koe no rā koutou, mene mai nei kia mātei tū nei, ngā tua papa nā koutei, whakatua atu nā koutei, whakataka to tēnā koutou, a ka tangi atu rā kia koutou. Āti, munguru te pō, munguru te ao. O tātou nei nona ke haere nei tēnei ao tēnā tātou. Tēnā rā koe te reo tuatei, te whai kōrero tuatei i rāngona, i roto i tō tātou whare tarānei. Kranga mai. Tui ake rā, ngā mana, ngā reo, ngā toto, ngā whakapaparanga ke roto i tēnei kā hui nui, ko tai mai nei mo tēnei hui nui te take. Koe no rā e te whae e mā, kranga mai rā. Kia whai wāhino ki ngā mātua ngā tūpona, ngā wairua ko haria mai nei i runga ngā kukuhiwi o tēnā, o tātou kia whai wāhia i o tātou mātua, tātou tūpona, ngā matau te wāki tō tātou hui. Ka ti tēnā, kranga mai. E te pūkororo e vēl, mihi mai rā. Kei roto i au koutou ko ngā waipō patapata o horo tū, e ripu ana, e rere ana i tarānei. Ka ti, ko ngā wai o te wai ariki, ko ngā wai o te rārau o waipapa, e mihi nei kia koutou, mihi mai. Whakatauria mai tēnei ope, a kua tai mai tarānei. Mihi mai rā i runga ngā hono tanga, kei wainga i a tāua, o tāua mara i erua. Tō koutou, te wai o horo tū, tō koutou tupuna pare te pūrengi, mihi mai rā kia waipapa, mihi mai kia tāne nui ārangi. E koropipo atu ana, ke raro i o koutou mana i tarānei, nurere tēnā koutou. Tēnā hoki koe me o mihi ki tō tāua matua kia pāhenare. Ona puhenga, ona niho koi, tana arero wepu, wana karu mā tiro, hoi no, ka mahara te tō tāua pāpata. Tō tātou matua maki, i roto i tō tātou hui te rānei. Tērā mate katoa runga te motu, tērā i hinga atu, i roto te whare kā hui ariki o te tau, i te rā malama, me ngā mate katoa te wā. Weno, tēnā koutou. Ka ti, ko hara mai a hau tēnei rā, he mau mai nei tēnei ope, e noho nei runga i tō tātou arapapa i tarānei. Kei roto i taku ope poto nei, taku ope iti nei, ko ngā krangatanga katoa te ao. Te kiingitanga o Norway, Amerika, me mea ke rā ko ngā uri a Donald Trump. Ahitereiria, te pāpaka o Māui, a ene kiaka tā titāte te kreme i taua pāpaka. Ko tike i te Māui te kreme ngā huatanga katoa tēnei au heno me whakaaro ake tāte tēnā kreme, me titiro tātu ki taua whenua, kreme atu ei. Me te tahi o tāua hoa no tua whenua nei, kua hara mai nei te tahi o ngā whare wānanga iti no roto tauranga moana. Te mea maupōtai nei, tēnei rā me ana shāngara, tino flash off. Bueno, ko mātau e nei, e noho nei kei tēnei taha te whare, e mihi nei kia pou te kokiri nei a mātou. Te matua, e John, anoho maira, tāua tērā i waipapa i te hātare, ko whakore ake, Jada whakanui ei, o tātou tauira i makare maira ngā tohu mā tauranga kia rātau i te wihi ko whakore ake. Hoi no rā, tēnā ho. Ka tika huri atu rā kia koutou. Koutou e noho nei, e mā tiro nei ki enei āhuatanga, ki enei neke hanga me te whakaaro ake, e hake ana weni Māori te ata nei. Hoi no, ia piti atuna rā waku mihi ki era wha tukuna no atu. Era i tukuna i roto i ngā kupu kranga, era i tukuna i roto i ngā kupu mihi a tō tātou rangatira no neira, e ngā mano te ao hara mai,
Hara mai. Ngā waka weirua, ngā waka tāngata, ngā taimihi tāngata, ngā tai kawe weirua, ngā tai kawe mātauranga, ke nā koutou, hara mai nuku mai whakatau mai. Nau mai ki tāmaki, me ona rawa katoa, me ona painga katoa, nā rere nau mai, whakatau mai. Ko te tumana korā, kia pārā, ngā kaupaparanga tira tēnei hui, kia koutou, kia koutou karu, kia koutou taringa, kia koutou weirua, kia hi koutou te ata kohi I wera ākuatanga, me te kohi ake ki roti o koutou kete, he mea whakahoki ki o koutou whenua, ki o koutou whare wānanga, ki o koutou whānau, ki o koutou iwi, ko reira wānanga atuano I ngā ākuatanga, I rapu haere nei, I kiwi haere nei, ai koutou. Nā reira tēnā koutou. Kāti, e whatonoa tēnei tū. I te mea mō whianau ki tini ngā ākuatanga, ke muaturi tēnei kote. E papi ana rā te kōngari I ātu nei. E whakahoki nei ngā mihiranga tira nā koutou I tuku ki runga I a mātou. Tēnā koutou, huri tō tātou whare, kia ora mai rā tātou katoa. Ke muri ia, o te tatihua katoa. A Kieran, koe nahi te mea whakara mai nei kei whakāhuru ia, tēnei ata. Ano, tēnā whakainga ki rā ka koutou mā koutou. Tō mātou wea e tautoko. Good morning. My name's John Morrow. I'm the Deputy Vice-Chancellor at the University of Auckland, and it gives me great pleasure to welcome you all here this morning and to make a start on this stage of the proceedings. The ATS Centre, the University of Auckland uses the ATS Centre as its venue for graduations. So I was here on 10 occasions last week, attending graduation ceremonies. I made special care not to mix up my graduation speech notes with these ones, but I will begin by making some personal reflections, which is often common in graduation speeches. Over the course of my career in universities, which began as a student at the University of Canterbury in 1973, I have seen a sort of staggering transformation in the utilisation of learning technologies. In 1973, I can't really remember whether there were any learning technologies at all. There might have been whiteboards, and there were AHB overhead projectors, which were used by some particularly daring members of staff. I took a first-year paper in Greek art, which consisted of about 24 weeks of slideshows, and the slides were shown through a conventional slide projector, the sort that one used to bore one's friends with when you came back off holiday. One of the features of these, they're very good lectures actually, but one of the features of the lectures was that the entire room was in darkness apart from the projector, so you had to try and make notes in the darkness as the slides flashed past. Most of the teaching at that time was talk. There was a little bit of chalk, but not very much.
the talk was very stimulating, but it was completely without the assistance of any educational technologies. The situation was pretty much the same when I attended graduate school in Canada, although I did there come across an early word processor in the late 70s. The research areas which I've worked in are not ones which are particularly known for their engagement with learning technology. The history of political thought focuses on the writings of philosophers and men and women of letters and the odd politician, and usually focuses on written texts, published texts, and unpublished works. A few of my colleagues have actually did do experiments on computer-assisted textual analysis, but most people in the field treated this with a fair amount of skepticism. As I moved into university teaching, learning technologies began to become more common, and my first essay in this field was to use a TV video of William Morris when I taught a course on 19th century socialist thought at the University of Victoria. The students certainly enjoyed this video, and it was a good way of bringing together Morris's socialist ideas and his commitment to the decorative arts. I remember one of the students in one of the course surveys in the written comments said that he was particularly impressed with the confident way in which I pressed the on button to get the video going. Now, given this background, it's perhaps rather surprising that I should be speaking to an audience of this kind. But I think I can at least claim to have transited from the dark ages of the 1970s to what is really an era of infinite potential. Now, in the course of this transit, and particularly in my current position, I've been more closely engaged in recent promising developments, and I've been greatly impressed by my colleagues' taste for finding innovative ways to utilize learning technologies. There are a vast range of challenges involved in this field, and I'll just briefly mention three. The first is to identify appropriate technologies that are adapted to educational settings and that are scalable at sustainable levels of cost for the institutions which deploy them. And I'm very pleased to see here at this conference significant participation from a number of the international vendors and developers with whom all of us work in identifying these technologies and implementing them in our institutions. A second challenge, and it's not a minor one, is actually getting the equipment to work reliably and encouraging our colleagues to be adaptive and competent and confident users of learning technologies. However good the technology is, if the users of it are not confident, its impact is blunted and it becomes a cause of irritation to students rather than a cause of assistance. The third and last challenge is to take an approach to learning technologies that ensures that our investment advances student learning. That is, we need to confront the big pedagogical challenges which learning technologies will help us to address. And I'm reminded of a link that someone sent me when I first took my current job, which was from a learning technology magazine, which named the 3 next big new things. And they were very impressive things, but I noted in the article that that they hadn't quite figured out what they would be used for at this stage. And that's really the challenge for us, to find technologies that will really count in terms of advancing student learning. So I'm particularly pleased to see that the theme of this conference is connecting minds, which seems to point in that direction. It's a great honour for Auckland, for the University of Auckland and our colleagues at AUT to have assumed responsibility with THETA for mounting this conference here in Auckland. The THETA conference was last held in New Zealand in 2005, and it's a great pleasure to welcome you all back.
This is a great opportunity. This is a great opportunity for Auckland and for the participating institutions from this city. There are 8 streams which will provide a huge range of interesting opportunities for those attending the conferences. And I noticed that there are a range of interesting keynote addresses. The speakers and participants come from around New Zealand and Australia, from Europe, Canada, the United States, and Hong Kong. So welcome to Auckland. I'd like to thank the organisers for making this event possible. And I'm sure that you will all have a stimulating 3 days. So thank you very much indeed. Kia ora. My name is Jeff Perry. I'm the Deputy Vice-Chancellor of the Auckland University of Technology, one of the host universities alongside the University of Auckland. And it really is my pleasure to welcome you to New Zealand, Auckland, and to this biennial Higher Education Technology Agenda Conference. As was mentioned, we have participants from all over the world, and I think this reflects the importance and significance of THETA as one of the 2 premier international conferences of this type. When I was listening to John talking about his past, I remember when I was a postgraduate student actually at the University of Auckland, there was the Burroughs 2600, I think it was. It was the only computer they had. You had to put your punch cards in at night time, hope there were no mistakes in it, so you got the printout you wanted in the morning. Things have changed. While dwelling on the context for this conference, I was mindful of an analysis by Thomas Friedman I had recently read. Thomas Friedman is the acclaimed author of The World is Flat and a New York Times columnist. Last year, he released his latest book, late last year, Thank You for Being Late, An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations. In it, he talks about a conceptual model that Eric Teller, CEO of Google X's Research and Development Lab, had discussed with him. So in this model, there's a graph with 2 axes. On the y-axis, you have the rate of change. On the x-axis, you have time. And Teller posits that there are 2 curves on this graph. The first shows the rate of scientific and technological change over time. This is shown as initially quite flat and then taking off exponentially. For example, in 1900, it took 20 to 30 years for technology to take one step big enough that would make the world uncomfortably different. In 2016, it takes 5 to 7 years or less. Friedman points to 2007 as a critical year in the upward slope of this technological change curve. Of course, 2007 saw the introduction of the iPhone, Androids and Kindle, and was when software, in the words of Netscape's founder, began eating the world. Underpinning this technological change curve, of course, is Moore's law, i.e. that the power of microchips doubles every 2 years. To give you a sense of the impact of this, if Moore's law is applied to cars, not computer chips, then the modern descendant of the 1971 Volkswagen Beetle would today travel at 500,000 kilometres per hour, would cost 4 cents, and use only 1 tank of gas in a lifetime. Okay, so the first curve on this graph, rate of change, time, is scientific and technological change. The second curve on the graph shows human adaptability. This is the rate at which humanity adapts to its environment. The good news, it slopes upwards. However, it looks linear on the axes that I've defined. For example, according to Teller, 1,000 years ago it would take a generation or 2 to adapt to changes, whereas now it takes 10 to 15 years. Now, there has, however, been a crossover between these 2 curves. So we've got the exponential one, we've got the linear one, and currently we're in a position, according to Friedman and Teller, to their analysis, we're at a point where the rate of technological change is higher
than our rate of adaptability. Thus, a major challenge for society today is we have this mismatch between the pace of change, the accelerations in Friedman's analysis arising from three interconnected forces: technology, what he calls the market, which is globalization and connectedness, and climate change. So the mismatch between those forces and our ability to adapt to those forces. The rate of change is resulting in the world being reshaped in many realms all at once. And our ability to adapt by developing appropriate learning systems, training systems, management systems, social safety nets and appropriate government regulations so we can get the most from these accelerations and cushion their worst impacts, they're not keeping up with the changes. In fact, this mismatch is at the centre of much of the turmoil roiling politics and society in both developed and developing countries today. Examples of its impact being the Brexit vote and the US vote, but not the French vote this morning. There is an increasing dislocation as many people start to feel they can't keep up, and the certainties they once knew about work, about employment, security, and other aspects of society and life are no longer so for them. This situation creates significant challenges and opportunities for higher education. For example, the old model, schooling, higher education, employment, has been upended and lifelong learning now really matters. One of our aims as a society, and a role for all of us involved in higher education, is to enhance humanity's ability to adapt, to optimise the outcomes from learning so we can benefit more effectively from these accelerations and limit any negative impacts. In this environment, it often involves adopting a design thinking approach to what we do, experimenting, applying knowledge, and then learning from our mistakes. For the higher education sector, this means we need to be innovative in our approaches to learning and teaching, to knowledge management. We need to be turning over our curriculum more quickly. And this approach should imbue what we research, how we do it, and how we disseminate the results. We need to innovate, learn, and share what we know. Which brings me to this THETA conference. Its focus, the theme of connecting minds and creating the future, the fact that we have practitioners and managers, IT developers, researchers, teachers, and knowledge managers participating, all point to the conference's relevance and importance. The program of sessions, discussions, and keynote addresses shows you are addressing ways we can try to maximise the outcomes from these accelerations I've spoken about for the benefits of our students and the benefits of society. And also, you're sharing ideas on how we can close the gap between the accelerations and humanity's ability to adapt. This is a worthy and very important endeavour. Thus, I wish you all the best for the next 3 days, both at the conference and here in Auckland City. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you.
Thank you so much. We now have morning tea, so please join us for Kai and something to drink, and we'll come back here at 9:45 for the conference start. Cheers.